Good afternoon everyone. Today we are in the 51st session of Quantitative Technique 1 prescribed for BCom 3rd semester affiliated to Vijayanagara Sri Krishna Devara University, Ballari. In earlier sessions we have discussed about combined mean and combined standard deviation and typical ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಮೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮತ್ತು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಬೇಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಇಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. With the learning objectives, the aims of this chapter is to make students to understand measures of skewness, Carl Pearson's coefficient of skewness and Bowley's coefficient of skewness. Okay, the aim of this particular chapter is to make students to understand measures of skewness, Carl Pearson's coefficient of skewness and Bowley's coefficient of skewness. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ students can understand the measures of skewness, and that Carl Pearson's coefficient of skewness and Bowley's coefficient of skewness. These are the learning objectives of this particular chapter. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ population data by differentiating normal and abnormal distributions with regard to dispersion and skewness. After completion of this particular unit, the student can be able to know how to apply sample population data by differentiating normal and abnormal distribution with regard to dispersion and skewness. dispersion ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಾಟಾನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ ಕಲಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಷನ್ 51. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಮೀನಿಂಗ್, when the data is not a symmetrical distribution, it is called a skewness, and such a distribution could either be positively skewed or negatively skewed. Here when the data is set is not a symmetrical distribution, when the data is not a symmetrical distribution, it is termed as the skewness, and such distribution could either positively skewed or negatively skewed. Either that may be positively skewed or negatively skewed. ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ನು ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ನು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಡನ್, ವೆನ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ symmetrical, it is said to be asymmetrical or skewed. As per the words of Craxton and Cowden, when a series is not symmetrical, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ if it is not symmetrical, it is said to be asymmetrical or skewed, that is treated as the skewness. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ which is not symmetrical, in case under such circumstances which is considered as the asymmetrical or skewed. ಅದನ್ನು asymmetrical or skewed ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. Similarly in case of meaning, when the data set is not symmetrical distribution, it is called a skewness, and such distribution could be either positively skewed or negatively skewed. Either that may be a positive or the negative skewed. In as per the words of Morris Hamburg, skewness refers to the asymmetric or lack of symmetry in the shape of frequency distribution. As per the words of Morris, skewness refers to asymmetric or lack of symmetry in the shape of frequency distribution. The frequency distribution ನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ skewness. Broadly classified, the measures of skewness are two types. They are absolute measures and the second one is relative measures. First one ನಾವೇನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಜರ್. Here the absolute measure, it refers to difference between mean and mode. Therefore skewness is equal to mean minus mode. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜರ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it is the difference between mean and difference between
ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಡ್, ಮೀನ್ ಮತ್ತು ಮೋಡ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಷರ್ ಈಸ್ SK skewness is equal to x bar is nothing but mean minus z is nothing but mode. Mean minus mode is considered as the absolute measure. And second one, relative measure. If we divide the mean and mode difference by the standard deviation, we obtain skewness known as coefficient and skewness. If we mean and divide difference in a relative measure known as the coefficient and which is denoted by the skewness. The formula for computing relative measure is mean minus mode divided by standard deviation is the relative measure of skewness. Relative measure na ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ ಮೋಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮೈನಸ್ z ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್, there are three types of relative measures. One is Carl Pearson's coefficient of skewness, another one is Bowley's coefficient of skewness, third one Kelly's coefficient of skewness. The relative measures andaga we are considering three. One is Carl Pearson's coefficient of skewness, another one is Bowley's coefficient of skewness and Kelly's coefficient of skewness. ಇವು ಮೂರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And this summary relating to this particular session, as we already discussed and learned today on diagrammatic and learned on different aspects, that is meaning and definition of skewness, measures of skewness. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಗೇನ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ and multiple choice questions relating to this particular chapter. In measures of skewness, the absolute skewness is equal to option A mean plus mode, option B mean minus mode, option C mean plus median, option D mean minus median. Second one, if mean is less than mode, the distribution will be option A positively skewed, option B negatively skewed, option C symmetrical, option D none of these. And third one, in symmetrical distribution, mean, median and mode are option A equal, option B different, option C 0, option D none of the above. And fourth one, if mean, median and mode are equal, then the distribution will be option A positive skewed, option B negative skewed, option C symmetrical, option D none of these. And fifth one, the value of mean, median and mode can be option A sometimes equal, option B never equal, option C always equal, option D none of these. And for first question, option B, in a measure of skewness, the absolute skewness is mean minus mode. For second one, option B, if mean is less than mode, the distribution will be negatively skewed. If the mean is less than mode, the distribution will be negatively skewed. For third question, option A, in symmetrical distribution, mean, median and mode are equal to are equal. And fourth one, if mean, median and mode are all equal, then the distribution will be